Long ago, the singularity formed, its creators uplifted into something beyond our understanding. These beings, now known as the Lexites, left Earth, traveling to multiple planets in our solar system, before vanishing altogether. This is why we are here. Welcome to Star Control, a state-of-the-art international space agency tasked with the exploration of our solar system and the defense of Earth. Here reside the world's brightest minds and greatest technology, brought together by a strong curiosity to discover the unknown. Help us pioneer the future. Join today. We believe this is an alien transmission. And this is originating from where, exactly? It's local. Triton. Recall the captain. Tell him that he's needed. He's still on administrative leave from the incident. That no longer matters. He's the only one qualified to command the prototype Vindicator. Die letzten Crewmitglieder und Vorräte sollten bald bei euch eintreffen, Kapitän. Mach dich an die Arbeit. Die Star Control befiehlt, dass du nach Triton reist und das Alien-Funksignal von dort untersuchst. Es sind nur regelmäßige Impulse mit 1,42 GHz. Das ist die High-Linie, falls du in Radioastronomie nicht aufgepasst hast. Einige aufgeregte Männer mit Brillen sind sicher, wenn uns Aliens kontaktieren wollen, dann auf dieser Frequenz. Aber sie wissen nicht, warum Aliens auf den Monden des Neptuns sein könnten. Scanne die Oberfläche aus dem Orbit. Wenn du das Signal findest, schick für weitere Untersuchungen einen Land. Wenn es ein Alien ist, solltest du nicht sterben und uns gleich informieren. Wenn du glaubst, dass es sicher ist, ja. Sei einfach vorsichtig, Kapitän. Nicht ganz. Ihr Verschwinden ist der einzige Grund, warum wir ein Star Control eingerichtet haben. Deine Mission nach Triton hat absolute Priorität. Aber wenn du irgendetwas bezüglich der Lexites herausfindest, solltest du uns dies sofort mitteilen. Wir wissen es immer noch nicht.
Für Nachmenschen oder wie immer sie sich nennen, sprechen sie nicht so viel über sich, wie wir Originalmenschen das tun. Wir haben ihre Einrichtung auf dem Mond untersucht, aber nichts herausgefunden. Offenbar waren sie nie wütend auf uns und haben sich niemals über ihre Situation auf der Erde beklagt. Das mag erst überraschend klingen, da sie sehr ausgenutzt wurden. Meine Theorie, wir haben sie gelangweilt. Sie waren der Menschheit überdrüssig. Vielleicht hat unser Geruch sie angewidert. Nachdem sie die Erde im Jahr 2085 verlassen hatten, waren sie kurz auf dem Mond. Aber das war nur ein Sammelpunkt. Sie sind also irgendwo da draußen. Tja, im Grunde genommen sind es Menschen, also ja. Sie haben weiterhin Zugang zu Technologie, die wir nicht einmal kennen. Wenn du sie triffst, sei vorsichtig, Kapitän. Klar, Kapitän. Hast du etwa schon vergessen, wie man ein Raumschiff steuert, Kapitän? Das ist kein gutes Zeichen. Was möchtest du wissen? Mit Hilfe deiner Schubdüsen kannst du vorwärts fliegen und lenken. Angesichts deiner Vorliebe für Computer hast du deine Schubdüsen vermutlich auf die linken und rechten Pfeiltasten gelegt. Und beschleunigen kannst du mit der Pfeiltaste nach oben. Bremsmanöver sind normalerweise möglich, indem du das gesamte Schiff drehst und in die entgegengesetzte Richtung beschleunigst. Das sind zumindest die Grundlagen. Solltest du deine Manövrierfähigkeiten im Kampf auffrischen wollen, kannst du auch in der Trainingseinrichtung in Ceres vorbeischauen. Dein Bordcomputer wird dein Schiff automatisch sicher in den Orbit jedes Planeten im Sonnensystem bringen, sobald du nahe genug an ihn herankommst. Wenn du einen Planeten aus dem Orbit scannst, werden dir die interessanten Gegenstände und Ressourcen angezeigt, sowie potenzielle Landezonen für dein Landungsboot. Wir verfügen hier im Moment nur über begrenzte Ressourcen, Kapitän. Wir haben zu viele verbraucht, um den Bau des Schiffs zu beschleunigen. Solltest du Rohmaterialien in anderen Welten des Systems finden, kannst du sie mit hierher bringen. Wir werden dann ihren Wert ermitteln und dir diesen als Ressourceeinheiten oder RE erstatten. Erhaltene RE kannst du für neue Schiffskomponenten ausgeben. Ich hoffe, das hilft dir weiter, Kapitän. Die Star Control hat den Bau unseres neuen modularen Schiffs für die Tiefen des Sonnensystems speziell für diesen Auftrag beschleunigt. Es ist das schnellste, teuerste Schiff der Menschheitsgeschichte, Kapitän. Verlier es nicht. Es ist zudem mit unseren neuesten Ressourcensammellandern ausgestattet und ich würde dir empfehlen, sie häufig zu verwenden. Wir haben einen Haufen Materialien verbraucht, um dieses Teil zu bauen. Wenn wir noch mehr Schiffe der Klasse Vindicator bauen wollen, brauchen wir deine Hilfe, um die notwendigen Ressourcen zu sammeln. Offenbar hast du alles, Kapitän. Du bist startklar. Viel Erfolg und bitte beeil dich. Viele Menschen auf der Erde wollen wissen, was los ist.
Captain, we've located the source of the radio signal. It looks like there's a crashed ship down there. We should take a lander down to investigate. Resource collected. Press tab to view your inventory and fleet status screen. You actually came. I can't tell you how sweaty we are to see you. Your friends? Maybe? I am Chief Viscosity Officer Rimdu of the Tyrone. You think it's nice to meet me? That's a wonderful change from the usual disgust and contempt we receive when meeting new species. It's a funny story. You'll like it. It starts with these guys called the Scribe. They're the ones who shot us down. They're kind of our friends. They hate us. Not great friends, really. More accurately, they are our masters and the rulers of a cruel empire that we are forced to serve. We're actually trying to protect you from the Scribe. We began receiving your radio transmissions about 50 years ago. You're a fascinating species. And because we knew the Scribe would destroy you if they found you, we've been keeping you a secret from them. At least we were, until a few months ago. The Scribe had evidently received traces of your radio broadcasts themselves. They dropped some pretty terrifying hints that they were looking for you. We were on our way here to stall them, which we did, by getting shot down by them. Hence the distress call. That's a fair point. Still, what's a few favors between friends? Well, let me explain. The Scribe are looking for you in this area of space. They don't know exactly where you are, but they will find you. Not a lot of humans are going to survive that process. The good news is, we can help you. If you help us first. Most of our systems were squished when we dropped out of hyperspace.
Our hyperwave radio was one of them, which is why we had to call for help the old-fashioned way. Also, half of our entire ship fell off. Now, we might actually be able to repair all that damage, but we will definitely need that other half of our spaceship back. We can? I don't want to bore you with all the little technical details. Simply put, we are really good at our jobs here. It went down on a planet somewhere in your solar system. I'm not sure where precisely. All planets look the same when you're crying. Though if I had to guess, I'd say it was around one of your larger, bluer worlds. Also, we lost a couple of hyperdrive modules. We'll definitely need those if we want to not starve to death far from home. Those definitely went down somewhere in your inner solar system. I know this is a lot to ask. But finding all of this shouldn't be a problem for a ship with both its halves. You want to learn more about us? I have never been moister. What do you want to know, best friend? They're the dominant species in this part of the galaxy. Or at least the part of the galaxy we know about. When we first reached the stars, it was the Scribe that met us and forcefully included us into their empire. Because we knew the Scribe would wipe you out if they found you, we've often kept the ship in the area to steer them away if they came by. Don't even bother checking out that yellow star, we'd say. Not a great plan, I realize, as I say it out loud. But it was never an issue. They actually don't care that much what happens in this neighborhood. Until just recently, anyways. Entirely unselfish reasons, you could be sure of that. Honestly, once we started watching your shows and writing fan fiction for your shows, and then taking that fan fiction a bit too far for your shows, we could hardly just sit back and do nothing. Because we knew the Scribe would wipe you out if they don't even not a great part until just recently anyways. Entirely we could hardly just sit back. We joined the Empire about 600. The Scribe have changed a lot these days. They're really more into exterminating new species they encounter. No, you can't. As surly as human, their surliness technology you guys don't even know about. You haven't a hope fighting them if they find you. It's just the best thing ever. It's how we travel between the stars. Without hyperspace, it would take you hundreds of years to get to the closest star. Based on your technological developments so far, you humans are probably still 100 or so years away from building your own hyperdrive. Yeah, we don't much like talking about them either. Spying makes it sound so creepy. I mean, it is creepy. It just doesn't have... We prefer to call it potential friend oversight. No, that was you. We just watched. Some humans went into the woods and came out walking funny, and they made all that up as an excuse. We never had anything to do with that. No matter how much we wanted to talk to you, and hug you, and hold you, and cuddle you, until you could travel the stars for yourselves, it was safest if we just left you alone. Of course.
So, will you help? Great! We'll give you so many hugs if you manage to succeed. Great! Welcome to Ceres, Captain. This station was designed to test the military capabilities of newly deployed ships, as well as the tactical abilities of command officers. You passed all of this years ago, although we still have test drones available if you want to brush up on your skills. What sort of trial would you like to run? Great work. So, would you like to run another trial? No problem, Captain. Can I do anything else for you? No problem, Captain. Good luck out there.
Captain, this planet is well beyond our ability to land on. We'll need to find some way to improve our lander technology to have a hope of safely exploring the surface here. Captain, this planet is well beyond our ability to land on. We'll need to find some way to improve our... Looks like an old Russian space probe, Captain. It's neat, but not much we can do with it.
Captain, the weather on this planet will make landing very difficult. We'll need better landers. Sir, we're detecting an unidentified object on the surface. We may want to... Well, this is a heck of a thing, Captain. We found some kind of monument here. At least, I think it's a monument. It's a big, multicolored slab of metal with odd protrusions sticking out of it. Balls and sticks, kind of. There's text on it, or graffiti. Pictures of aliens fighting? I'm honestly not sure. No human language, anyways. Not much we can do with it but admire it, and done. We'll just leave this here, then. Sir, we're detecting an unidentified object on the surface. This looks like the part of the ship that friendly slug is missing. We'll load it up onto the lander now.
does not match patterns for any authorized sentient being. EM broadcast detected. Spectrum analysis. Technological development level T3. 2D image in broadcast identified. Processing. Facial edge discrimination does not match known sentience in this sector. You are not a Taiwan. Who are you? Remain where you are. A scribe legate has been notified of your unauthorized existence and is approaching this sector now. Hold. Transmission incoming. New orders received. Local fleet Probe Vessel 0 will clear system of unauthorized organic vessels. Continue to remain where you are. Du bist zurück. Viva Triton, Kapitän. Ihr wurdet was? Ach, das ist furchterregend. Nicht autorisierte Organik? Unser System reinigen. Das klingt nicht gut. Analysieren wir das. Zuerst hast du den Taiwan auf Triton gefunden. Unsere Exobiologen haben die Aufzeichnungen deines Gesprächs mit dem Alien untersucht. Nach seiner Wortwahl, dem Blinzeln und der Klebrigkeit glauben wir, dass es regelrechte Todesangst hatte. Wir haben eine Entscheidung gefällt. Wir wollen ihm helfen. Wir dürfen diese Gelegenheit nicht versäumen. Nach dem, was du uns über die Scrivy-Sonde erzählt hast, ist das eine echte Bedrohung. Tja, wenn dieser Taiwan wegen der Scrivy nur andeutungsweise recht hat, müssen wir helfen. Wir dürfen die Chance auf freundliche Beziehungen mit einer Alien-Zivilisation nicht ausschlagen. Vor allem, wenn sie uns irgendwie helfen können, unsere Zivilisation zu retten. Finde die fehlenden Teile seines Schiffs, Kapitän. Sie sollten hier irgendwo sein. Oh, und was? Du bist nicht damit zufrieden, wie wir alles für dich hergerichtet haben? Leider sind die Vorräte hier ein wenig knapp. Wir haben praktisch jede unserer Ressourcen für dein Schiff aufgebraucht. Wir können kaum noch die Gehälter bezahlen. Ich bin hier in letzter Zeit nicht mehr sonderlich beliebt. Bringe uns alle Ressourcen, die du auf deinen Reisen findest. Wir erforschen mit modernster Weltraumbuchhaltung, ob wir sie bauen können. Dies wird dir als Ressourceneinheiten oder RE angezeigt. Tausche sie gegen Treibstoff oder andere Vorräte ein.
Gibt es noch etwas? Viel Erfolg, Kapitän.